Dear student, practical number 12. Practical based on method of solving differential equation of the type f of dy is equal to e raised to x sin ax plus b. આમાં કઈ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ થશે? આ જ 1 upon f of d e raised to x into v is equal to e raised to x d plus a into v. આ જ ફોર્મ્યુલાનો આમાં યુઝ કરવાનો છે. ફર્સ્ટ સમ લઈએ. d square minus 40 plus 3 into y is equal to e raised to 4x sin 2x. Here auxiliary equation, અહીં સહાયક સમીકરણ d square minus 40 plus 3 is equal to 0. d minus 3 d minus 1 is equal to 0. d is equal to 1 comma d is equal to 3. cf શું આવે? c1 e raised to x, c2 e raised to 3x. pi 1 upon f of t e raised to 4x sin 2x 1 upon d minus 3 d minus 1 e raised to 4x sin 2x. e raised to 4x આગળ આવી જાય. d plus 4 minus 3 d plus 4 minus 1 sin 2x is equal to e raised to 4x 1 upon d plus 1 d plus 3 sin 4x e raised to 4x. આ કેટલા આવશે? d square plus 4d plus 3 sin 4x. હવે આ ટાઈપનો પ્રેક્ટિકલ આપણે ગણી ગયેલા છે આગળ. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુનું કયું ફોર્મ કયું આવશે? that is equal to e raised to 4x. d square ને માઇનસ a square વડે રિપ્લેસ કરવાના. 4d plus 3 sin 4x e raised to 4x minus 13 plus 4d sin 4x minus e raised to 4x 13 minus 4d sin 4x is equal to minus e raised to 4x. rationalize करो. 11 plus 4d upon 169 minus 16d square sin 4x minus e raised to 4x 11 sin 4x બંનેને આપી દો. 4d sin 4x upon 169 minus 16 into minus 16. So e raised to minus 4x. 169 plus 256. 169 plus 256. 11 sin 4x plus 16 cos 4x. આનું ડેરિવેટિવ થશે. તો minus e raised to 4x 15 12 4 11 sin 4x 16 cos 4x
આ એનો પીઆઈ આવે. બરાબર. તો સીએફ શું હતો? c1 પ્લસ e રેસ ટુ એક્સ પ્લસ c2 પ્લસ e રેસ ટુ 3x. And therefore solution is y is equal to c1 e raised to x, c2 e raised to 3x, minus e raised to 4x by 425, 11 sin 4x, 16 cos 4x. આ એનું સોલ્યુશન આવે. સેકન્ડ સમ લઈએ આપણે. d square plus 2d plus 1 into y is equal to e raised to x sin 2x. Here auxiliary equation, સહાયક સમીકરણ શું થાય? d square plus 2d plus 1 is equal to 0. આવશે d plus 1 whole square is equal to 0. d is equal to minus 1 comma minus 1. Two time repeated. તો cf આવશે c1 plus c2x into e raised to minus x. pi 1 upon f of d. So e raised to x sin 2x. આવશે d plus 1 whole square sin 2x e raised to x વાળો e raised to x આગળ આવશે d plus 1 whole square sin 2x is equal to e raised to x d square plus 4d plus 4 sin 2x e raised to x minus 4 plus 4d plus 4 sin 2x e raised to x 1 by 4d sin 2x એટલે કે e raised to x by 4 1 by d sin 2x one time integrate e raised to x by 4 minus cos 2x by 2. So minus e raised to x by 8 cos 2x. આ એનો pi આવે. And therefore solution is y is equal to cf plus pi. cf c1 plus c2x into e raised to minus x. pi e raised to minus x by 8 cos 2x. આ એનું સોલ્યુશન આવી જશે મિત્રો. હવે dq plus 1y is equal to third sum is equal to e raised to x sin x. Here auxiliary equation શું આવશે? સહાયક સમીકરણ dq plus 1 is equal to 0. d plus 1 d square minus d plus 1 is equal to 0. અહીંથી d is equal to minus 1. અહીંથી આવશે 1 plus or minus b square minus 4ac 1 minus 4 એટલે minus 3 by 2 એટલે 1 plus or minus root 3i by 2. So d m1 is equal to minus 1. m2 m3 is equal to 1 by 2 plus or minus root 3 by 2i. cf શું આવે? c1 e raised to minus x e raised to 1 by 2x c2 cos root 3 by 2x c3 sin root 3 by into x. આ એનો cf આવે. pi is equal to
1 upon f of d e raised to x into sin x. 1 upon d cube plus 1 e raised to x sin x. e raised to x આગળ આવશે. આ શું થશે? d plus 1 whole cube plus 1 sin x e raised to x. d cube plus 3d square plus 3d plus 1 plus 1 that plus 2 sin x is equal to e raised to x. d square એટલે minus 1, તો minus d minus 3 plus 3d plus 2 into sin x, and d cube એટલે d square into d e raised to x 2d minus 1 into sin x e raised to x 2d plus 1 upon 4d square minus 1 into sin x e raised to x 2d sin x plus sin x minus 4 minus 1 minus 1 by 5 e raised to x 2 cos x plus sin x. I know આવે here, and therefore solution is ઉકેલ y બરાબર cf plus pi. cf કેટલા હતા? તો કે c1 e raised to minus x e raised to x by 2 c2 cos root 3 by 2x c3 sin root 3 by 2x. આ એનો સોલ્યુશન આવ્યું. હવે આ ટાઈપનો કોઈ પણ સમ આવે તો તમે આસાનીથી કરી શકો. બરાબર છે? સરસ. હવે લઈએ fourth one. d square minus 6d plus 9 into y is equal to e raised to 3x sin 3x. Auxiliary equation. सहायक समीकरण શું છે? d square minus 3d plus 9 is equal to 0. तो d minus 3 whole square is equal to 0. तो કેટલા આવે? d is equal to 3, 3 બે વાર રિપીટ થાય. તો cf c1 plus c2x into e raised to 3x. Now pi is equal to 1 upon f of d e raised to 3x sin 3x 1 upon d minus 3 whole square e raised to 3x sin 3x. e raised to 3x આગળ આવે d plus 3 minus 3 whole square sin 3x. is equal to e raised to 3x 1 upon d square sin 3x e raised to 3x 1 by d of 1 by d sin 3x. બે વાર ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડશે. 1 by d minus cos 3x by 3. So minus e raised to 3x by 3 1 by d cos 3x. તો શું આવશે? આ minus e raised to 3x by 3 sin 3x by 3 minus e raised to 3x by 9 sin 3x. And therefore solution is y is equal to cf plus pi. c1 plus c2x e raised to 3x
minus e raised to 3x by 9 sin 3x. બરાબર છે? વેરી ગુડ. હવે અમારી જાતે બનાવીને એક્ઝામ્પલ આપું છું આજે. આ ડી સ્ક્વેર માઇનસ 5d પ્લસ 6 ઇન્ટુ વાય e raised to 4x into sin x. બીજો d square minus 2d plus 1 into y is equal to e raised to x sin x. Third, d cube minus 1 into y is equal to e raised to x sin 2x. Fourth one, d square minus 2d plus 4 y is equal to e raised to x sin x. આ ચાર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ એટલે ટોટલ 8 સમ થાય. આ પ્રેક્ટિકલ થોડોક સોલ્યુશન વાય થોડોક સ્પીડથી થયેલો છે પણ ઇઝી પ્રેક્ટિકલ છે. બરાબર છે? સરસ. હવે ધારો કે આ રીતે આપેલું હોત, મિક્સઅપ પ્રેક્ટિકલ, એ પણ અત્યારે આપણે નથી લેતા. હવે એવા પ્રેક્ટિકલ બીજા વધારાના આપું છું એક્સ્ટ્રા. y ડબલ ડેશ માઇનસ 3y ડેશ e રેસ ટુ એક્સ માઇનસ e raised to x sin x. Second one, y double dash plus 2y dash plus y e raised to x sin 3x. Third one, y double dash plus 4y 5 e raised to minus 2x sin 2x. આલા પ્રેક્ટિકલની તમારે ટ્રાય કરવાની છે. એટલે ટૂંકમાં આ નમૂનારૂપ એક્ઝામ્પલ છે. એક્ઝામમાં તો કોઈ પણ સમસ્યા આપણને પૂછી શકે છે મિત્રો. થેન્ક યુ.